Dear students, today I am going to explain another important lesson for grade 6 students. Location of Sri Lanka. Location of Sri Lanka. You know Sri Lanka is located in the Indian Ocean. In the Indian Ocean to the south of India. It is in the continent of Asia. Continent of Asia. Sri Lanka is separated from India by Pork Strait, right? Okay, now I will share you a map. Yeah, now observe this map. You can see A letter. A letter shows Sri Lanka. Letter B shows India. So this is continent of Asia. In Asia Mahadweep. Continent of Asia, right? Jadi ඔක්කොම එතකොට තියෙන්නේ ආසියා මහද්වීපය, right? Continent of Asia, right? Here, C letter indicates Indian Ocean. Indian Ocean. Sri Lanka is separated from India by Pork Strait. May Pork Strait, right? Samudra Sandhi. Strait again, Samudra Sandhi, right? Narrow strip of sea between two lands is known as a strait. What's the strait located between Sri Lanka and India? Pork Strait, right? In Sri Lanka, India and Venkaran Patu Muhudu Tire, Pork Samudra Sandhi, Pork Strait කියලා කියනවා, right? එතන මේ රටවල් දෙකක් අතර තියෙන මුහුදට කියන්නේ ස්ට්‍රේට් එකක්. මෙන්න මෙතනත් තියෙන ස්ට්‍රේට් එකක්. මෙතන මලක්කා ස්ට්‍රේට්. මලක්කා ස්ට්‍රේට්, right? Here in this map you can see clearly India, right? Pork Strait, Indian Ocean, Bay of Bengal, right? එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවට ඊසාන දිගින් තියෙන bay එක තමයි Bay of Bengal, බෙන්ගාල බොක්ක, right? What's the bay located between Sri Lanka and India? Bay located between Sri Lanka and India is Bay of Mannaram Book, right? Here you can see clearly Bay of Bengal. මේ තියෙන Pork Strait එක, Pork Strait, Pork සමුද්‍ර සන්ධිය. එතන මේතන තියෙන bay එක තමයි Bay of මන්නාරම් බොක්ක, right? ඒතර පේන ඔබට ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඉන්දියාවට දකුණේ, right? It is known as Pearl of the Indian Ocean. Pearl of the Indian Ocean. In some Indian texts, it is known as Teardrop of India. ඉන්දියාවේ කඳුළු බිඳුව ලෙස ඉන්දියානු පොත්වල මම දැකලා තියෙනවා මේ විදිහට හඳුන්වලා තියෙනවා. Teardrop. Here, Bay of Mannar, Pork Strait, right? Dondra Head, දෙවුන්දර තුඩුව. Dondra Head, right? මෙතන තියෙනවා Cape Comorin, Comorin තුඩුව කියලා. ඉන්දියාවේ Comorin තුඩුව. right? දැන් ඔයාලට විභාගෙදී third term test එක දෙනවා මේ වගේ map එකක් දීලා mark කරන්න. Third term test වලට Pork Strait, Bay of Bengal, right? Bay of Mannar. ඉතින් මේවා හොඳට බලා ගන්න වෙනවා, right? මේ ඉන්දියන් map එකක් මේ තියෙන්නේ, right? මේ ගංගා හැමනම් ඔයාලට grade 6 ළමයින්ගෙන් අහන්නේ නැහැ. grade 8 වලට තමයි තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ ගංගා පිළිබඳ අවබෝධය, right? Now you try to complete these sentences according to the knowledge you got so far. Yes, Sri Lanka is located in the ocean. In which ocean is it located? In which ocean? Sri Lanka is located in the Indian Ocean, right? Sri Lanka belongs to the continent Mahadweep. To which continent? To which continent does Sri Lanka belong? Asia, Europe, Africa. It's continent of Asia. Sri Lanka belongs to continent of Asia. Largest continent in the world is Asia.
continent of Asia. ලෝක විශාලතම මහද්වීපයත් ආසියාව තමයි. Right? A narrow strip of sea between two countries is called strait. Strait. Right? මම මේ ටිකේ පිළිතුරු ටික මේ විදිහට type කරන්න බලන්න. Right here, Indian Ocean. Then belongs to continent of Asia. The largest continent in the world also Asia. Narrow strip of sea. Narrow strip of sea කියන්නේ පටු මුහුදු තීරය. දැන් රටවල් දෙකක් අතර තියෙන පටු මුහුදු තීරයට කියන්නේ strait. Strait. සමුද්‍ර සංධිය. Right? Strait. Sri Lanka is separated from India by Pork Strait. Pork Strait. The width of Pork Strait is how many kilometers? Is it? With Palala, Pork Samudra Sandhi Palala, kilometer, this deka, 32 kilometers. The bay located between Sri Lanka and India is Bay of Mannar. Sri Lanka is located to the south of India. To the south of India. Right? දැන් ඔයාලට මේවා ඔන්න සටහන් විදිහට ලියා ගන්න උනත් පුළුවන්. Right? මේ රෙකෝඩින් එක පෝස් කරලා අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්නත් පුළුවන් notes. Sri Lanka is separated from India by Pork Strait. PALK, Pork. The width of Pork Strait 32 kilometers. Bay located between Sri Lanka and India is Bay of Mannar. Mannaram Bukka. Right? Mannar කියන්නේ මන්නාරම. Bay of Mannar. Sri Lanka is located to the south of India. ඉන්දියාවට දකුණ. Right. Now you have got a good knowledge about location of Sri Lanka. Location of Sri Lanka. Location කියන්නේ පිහිටි. Now you know Sri Lanka is located in the Indian Ocean. It is in the continent of Asia. Continent of Asia. Sri Lanka is separated from India by Pork Strait. Pork Strait. Right. Then all of සමහරට ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම ගැන වාක්‍ය තුනක් ලියන්න, හතරක් ලියන්න එහෙම ඇහුවොත් මේ විදිහට පුළුවන්. Right. Here. Next I will discuss how location of Sri Lanka influence the climate. Sri Lanka පිහිටීම කොහොමද බලපාන්නේ climate එකට. Right? Here. High temperature in the northern part. There's high temperature in the northern part. My textbook is share කරන්න පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. Right? Look at the textbook. Here. Location influence climate. Due to its location as an island, Sri Lanka receives rainfall throughout the year. Right? රූපතක් ලෙස පිහිටීම නිසා බලන්න ශ්‍රී ලංකාවට වැස්ස ලැබෙනවා. Receives rainfall throughout the year. Throughout the year වසර පුරා. And the temperature is moderated as a result of wind blowing across Indian Ocean. Indian සාගරය හරහා හමායන සුළං මේ temperature එක moderate කරනවා. තරම සමනය කරනවා අඩු කරනවා. Right? Increase in temperature in the northern part of Sri Lanka due to the influence by dry winds that blow from Indian subcontinent. Right? Indian උපමහද්වීපය හරහා හමන සුළං නිසා උතුරු ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය වැඩි. Temperature is high in the northern part. Right? The ඉන්දියාව හරහා සුළං හමනවා. දැන් පහුගිය දවස්වල වායු දූෂණයේ බලපෑම ලංකාවට වායු දූෂණය මොකද ඉන්දියාවේ දිල්ලි වල නව දිල්ලි වල
වායු දූෂණය ලංකාවටත් බලපෑම. මොකද ඉන්දියාව හරහා ඊශාන දිග මෝසම් කාලක සුළං එනවා. Right? Occurrence of rainfall due to the influence of monsoons. Monsoons කියන්නේ මෝසම්. Right? දැන් ඔබට පේනවා මේ map එකෙන් high temperature in the northern part. මේ ඉන්දියාවට සමීපව පිහිටීම නිසා තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි. මේ ඉන්දියාව හරහා රතු වාතය ජල වාෂ්ප අඩු කොඩබිම හරහා හමාවෙන නිසා තමයි උෂ්ණත්වය වැඩි. Right? Cold climate in central hills. You know, temperature is very low in central hills. මධ්‍ය කඳුකර. Right? You know, Kandy, Nuwara, Badulla, මාතලේ මේ වගේ මේ දුඹුරු පාටින් මේ බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් වෙන තියෙන මධ්‍ය කඳුකර. right ඔබ නුවරඑළියෙම ගිහිල්ලා ඇති. නුවරඑළියෙම උෂ්ණත්වය අඩුනේ. right දැන් අපි මුහුදු මට්ටමේ සිට ඉහළට යන්න මෙහෙම උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. that is why temperature is very low in නුවරඑළිය. පිදුරු තලාවල. right in a plain මේ වගේ තැනි තලාවක උෂ්ණත්වය වැඩි. temperature එක වැඩි. you know in අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට, Jaffna, temperature is high, but when we go higher and higher, temperature decreases. Right? Temperature එක අඩු වෙනවා. ඒකට කියනවා ඔයාලා ලොකු පන්තියට යනකොට ඉගෙන ගන්න දැනුම lapse rate කියලා හඳුන්වනවා. Right? high ළමයින්ට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. Right? Then oceanic winds moderate the temperature. Right? අපි සමකාසන්න රට. සමකය කියන්නේ පෘථිවිය මැදින් යන අක්ෂාංශය. පෘථිවිය මැදට තමයි උෂ්ණත්වය ඉතාම වැඩි කලාපයේ tropical zone එකේ. නමුත් මේ oceanic winds moderate the temperature. එහෙනම් අපි නැත්තම් මීට වඩා කළු ජාතිකව වෙන්න ඕන ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒ දූපතක් නිසා උෂ්ණත්වය සමනය වෙනවා. moderate වෙනවා. right? southwest monsoons. southwest monsoons. නිරිත දිග මෝසම්. right? බලන්න southwest monsoon එකෙන් වැසි ලැබෙනවා මෙන්න මේ කලාපයට. තෙත් කලාපයට. මම මේ ඇඳලා පෙන්නන්නේ. right මෙන්න මේක ටික අපි තෙත් කලාපේ කියලා right දැන් බලලා ගන්න wet zone මෙන්න මේ පෙන්නන ටික wet zone right wet zone of Sri Lanka here हमें shade करे edit southwest monsoon bring rain southwest monsoon bring rain to wet zone of Sri Lanka. Right? Then dry zone. Dry zone එකට වැසි ලැබෙන්නේ north east monsoon. North east monsoon. මෙතන තියෙන්නේ south west monsoon. Right. දැන් ඔබට දන්නවා දැන් ලංකාවට වැසි ලැබෙන මෝසම් දෙක ගැන අහන්න පුළුවන්. Name the two monsoons that bring rain to Sri Lanka. Name the two monsoons, right? One is northeast monsoon, other one is southwest monsoon. Right, now I think you got good understanding about the location of Sri Lanka. How location of Sri Lanka influence the climate, right? මේ Jaffna region, northern region එකේ temperature එක වැඩිලා තියෙන ඉන්දියාවට සමීප වෙන නිසා. right? ඒතර මෝසම් දෙකක් වැසි වර්ෂාව ලබා දෙනවා. ඒවා තමයි north east monsoon, south west monsoon. Cold climate in central hills. Central hills මධ්‍ය කඳුකර. Right. How location of Sri Lanka influence the economy? ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය. Right. Now I am going to discuss how location of Sri Lanka influence its economy. Right. ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය. Development as a center in the east-west naval route since ancient times. Right? බලන්න ශ්‍රී ලංකාව පිහිටලා තියෙන්නේ පෙර අපර දෙදිග නාවික මාර්ගයට සමීපව. Naval route කියන්නේ නාවික මාර්ගය. නාවික මාර්ගය. Right? Importance of harbors of Sri Lanka in international trade. Importance of harbors. You know there are 4 harbors. හම්බන්තොට harbour, කොළඹ, ට්‍රින්කොමලි, ගෝල් මේ වරායවල් වැදගත් වෙනවා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ international trade. Development of tourist industry due to location of attractive places such as waterfalls, coral reefs, beautiful sea beaches, right? like that Nilavali, Arugambi, Paskuda, Marble Beach, මේ වගේ
ලංකාවේ වෙරළ තීරවල් තියෙන නිසා සංචාරක ආකර්ෂණය. ඒ පිහිටීම තමයි බලපාන තියෙන්නේ. Emergence of new economic patterns with the arrival of Western nations. Western nations. බටහිර ජාතීන් පැමිණීමත් සමග. Right? බටහිර ජාතීන් පැමිණීමත් සමග නව ආර්ථික රටා බිහිවීම. Economic patterns ආර්ථික රටා. ඔබ දන්න දැන් යුරෝපා ජාතීන් ලංකාවට පැමිණෙනකොට මේ තිබුණ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය. self sufficient economy එක බිඳ වැටෙනවා. ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකය වෙනකොට ආනයන අපනයන ආර්ථික ක්‍රමයක් බිහි වෙනවා. right? බලන්න ලංකාවට පැමිණි බටහිර ජාතීන් නම් කරන්න කියලා කිව්වොත් Portuguese, Dutch, British, Western nations who came to Sri Lanka. Portuguese, Dutch, British. Holland කියලා කියන්නේ මේ ඕලන්දේ නෙදර්ලන්ඩ්ස්. right? ඒතකොට ලන්දේසින්ගේ මව්බිම තමයි ඕලන්දේ. පෝර්චුගීස්ලාගේ පෝර්චුගාල්. පෘතුගාලය, බ්‍රිටිෂ් කියන්නේ බ්‍රිටේන්. right? ඕලන්ඩ් කියන රට වර්තමානයේ හඳුන්වන්නේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් කියලා. නෙදර්ලන්ඩ්ස්. right. බලන්න අපි මේ ඩිස්කස් කරපු කාරණා ටික මේ විදිහට අපිට පේනවා how location of Sri Lanka influence the economy. influence කියන්නේ බලපානවා economy ආර්ථිකය. කොහොමද ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය බලන්න. එතකොට development of fishing industry. development of fishing industry. දීවර කර්මාන්තයේ මොකද රට පුරා අපිට දූපතක් වීම නිසා දිග වෙරළ තීරයක් තියෙනවා. කඩතල වූ වෙරළ තීරයක් තියෙනවා. right? දැන් මේ වෙරළ තීරය බොකු කලපු තුඩු වගේ වයින් කඩතොළු වෙච්ච වෙරළක්. මේක දීවර කර්මාන්තයේ ඉතාම සුදුසු. right? බලන්න. development of tourist industry. සංචාරක කර්මාන්තයේ දියුණුව. right? development of tourist industry. There are very attractive places, tourist attractions in Sri Lanka, waterfalls, hill country forest, good climate in the hill country. All දන්නවනේ නුවරඑළියේ එහෙම තියෙන දේශගුණය. සංචාරක ආකර්ෂණයක් නේ. Importance of harbors in international trade. Harbors. මේ harbors හතරක් ඔබට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ letters වලින් බලන්න. A letter shows Trincomalee harbor. Trincomalee. Trincomalee harbor. Then letter B, Hambantota harbor. Hambantota harbor. Letter D, Galle harbor. Galle harbor. Letter C, Colombo harbor. Right? International harbors. Colombo. How many international harbors are there in Sri Lanka? There are 4 international harbors. Trincomalee, Hambantota, Galle, Colombo. What is the only natural harbor located in Sri Lanka? Trincomalee. Trincomalee is a natural harbor. Right? ඒ ස්වාභාවික වරායක් ලෙස සැලකන්නේ. Right. Now let's discuss how location of Sri Lanka influence the culture. සංස්කෘතියට බලපාන ආකාරය. බලන්න ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට සමීපව පිහිටීම නිසා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපේ සංස්කෘතියට වැදගත් වෙනවා. Presence of different ethnic groups. විවිධ ජන වර්ග දක්නට ලැබේ. Right? Presence of different ethnic groups. Can you name them? Sinhalese, Tamils, Muslim, Burger, Malay. Different ethnic groups. Right? දැන් ඔබ දන්නවා සිංහල කියන විජය ඇතුළු පිරිසෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ඉන්දියාවේ නේ මේ ඉන්දියාවට සමීපව පිහිටීම නිසා තමයි මේ ජන වර්ගය මෙහාට පැමිණලා. Right? Tamils also come from India. Muslims come from Arabia. Arabia. ලන්දේසි වගේ අය එන්නේ බර්ගර් ජනගහනය එන්නේ ලන්දේසින්ගේ. එහෙනම් යුරෝපයේදී ලන්දේසි පාලන කාලේ මෙරට ඉතුරු වෙච්ච කොටස් තමයි ලන්දේසින් පැවැදෙන්නේ. Right? Presence of different religions. විවිධ ආගම්. එහෙනම් අපේ සංස්කෘතියේ ලංකාවේ පිහිටීම බලපෑම නිසා ඉන්දියානු ආගම් වල බලපෑම වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. Right? ඉන්දියාවේ ඒකට බුද්දිසම්, හින්දුයිසම්, මුස්ලිම් වරු මෙරට පදිංචි වීම නිසා අරාබියෙන් පැමිණලා ඉස්ලාම් ආගම ව්‍යාප්ත වෙනවා. Right? බටහිර ජාතීන් පාලනය කිරීමත් සමග ක්‍රිස්තියානි ආගම ව්‍යාප්ත වෙනවා. Right? Portuguese, Dutch, British.
පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි ඔවුන් පාලනයත් එක්ක මෙරට ක්‍රිස්තියානි ආගම ව්‍යාප්ත. Right? Presence of different languages විවිධ භාෂාවන් පැවතීම. එන එක සංස්කෘතිය අංගයක්. Right? දැන් එතකොට ජන වර්ගය, ආගම, භාෂාවන් කියන්නේ සංස්කෘතියේ අංගයක්, සංස්කෘතික අංගයක්. සිංහල, Tamil, English. Adding various cultural features to our society with the arrival of Western nations. විවිධ සංස්කෘතික ලක්ෂණ අපේ සමාජයට එකතු වෙනවා. ඔවුන්ගේ ගෘහ නිර්මාණ, ඔවුන්ගේ ආහාර පාන, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආදී ලක්ෂණ අපේ සංස්කෘතියට එකතු වෙනවා. Right? Right. Now there is an activity. Do it. The activity එකක් කරන්න. Name the Western nations who ruled Sri Lanka. ලංකාව පාලනය කරපු බටහිර ජාතීන් නම් කරන්න. Western nations. Right? Portuguese, Dutch කියන්නේ ලන්දේසි. ඒක British or English. Right? English කිව්වත් හරි British. Portuguese, Dutch, British ruled Sri Lanka. Mention the crops introduced by Europeans. Crops කියන්නේ භෝග. මේ යුරෝපියන් හඳුන්වා දීපු භෝග මොනවද? tea. තේ කියන්නේ ලංකාවේ තිබිච්ච එකක් මේ වුන් හඳුන්වා දීපු. Right? Coffee. Tea, coffee, rubber. Cocoa. Right? මේ වගේ භෝග හඳුන්වා දෙන්නේ යුරෝපීය පාලනකාරයෝ. Right? Tea, coffee, rubber, cocoa. හැබැයි ලංකාවේ පොල් එහෙම අතීතේ ඉඳලා පැවතිලා තියෙනවා. Right? මේ යුරෝපා ජාතීන් පැමිණෙන්නට පෙර ඉඳලම කුරුඳු spices වර්ග එහෙම ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා. Name 4 places in Sri Lanka that attract tourists. Right? Waterfalls. Right? Tourist attractions. Beautiful and clean sea beaches. අලංකාර පිරිසිදු වෙරළ තීරවල්. Right? Coral reefs. Then flower gardens, botanical gardens, udbita udyana. Botanical gardens. Then national parks. Yala Wilpattu, Kumana like that. National parks. Meva Sanjaraka Akasanya. Name 4 cultural features added to the society due to arrival of Western nations. Cultural features, right? Added to society. In English language. English භාෂාව අපේ ජනවර්ග අතර ව්‍යාප්ත වෙන්නේ ඔවුන් පැමිණියත් එක්ක. English language. Right? European food. දැන් ඔයාලා අනුභව කරන bread එහෙමනේ. Bread, buns, fish buns, ඒ වගේ ඒවා European food. Then European clothing. Right? European clothing. දැන් ඔයාලා දැන් අඳින ඇඳුම් ඒ බටහිර පාලනයත් එක්ක මෙරට ව්‍යාප්ත වෙච්ච තමයි සංස්කෘතික ලක්ෂණ. Right? Customs and traditions. සිරිත් විරිත් සම්ප්‍රදායන්. දැන් ඔයාලා good morning, hello, cheerio ඒ කියන ඒවා එතකොට යුරෝපා පාලනයත් එක්ක තමයි එන්නේ. Right? shake hand කරනවා, අතට අත දෙනවා. ඒ වගේ අපි නැත්නම් අපේ සම්ප්‍රදායන් තිබුණේ අපි කියන්නේ ආයුබෝවන්, වණක්කම් ඒ වගේ වලට දැන් කියන්නේ good morning, good afternoon ඒ වගේ සිරිත් විරිත් shake hand කරන ඒවානේ. අපි ආයුබෝවන් කියන ඒවා වෙනුවට යුරෝපා පාලනයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන ආකිටෙක්චර්, ගෘහ නිර්මාණ. ආකිටෙක්චර් කියන්නේ කල්චර් එකේ ලක්ෂණයක් තමයි. arts and crafts, architecture. Right? මේවා ඔයාලට නෝට් එකක් විදිහට ඕන ලියා ගන්නත් පුළුවන් මේ රෙකෝඩින් එක බලන ගමන්. පෝස්ට් කරමින් අවශ්‍ය විදිහට සටහන් ලියා ගන්නත් පුළුවන්. Right?
Right. If you want to learn further, you can join my online class via Zoom. Right. I hope to present another video soon. Right. Goodbye. Have a nice day.